All glories to Srila Prabhupada. Yasodanandana Brajadanarandana Yasodanand Jamunatira Vanachari Jamuna Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopida Shama Kunda Radha Kuda Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Navadip Dham Ki Jai Ganga Jamuna Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Go Premanandi. All glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to Sri Guru and Sri Guranga, all glories to Sri Prabhupada. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prasna Bhutale, Shrimati Bhaktivedanta Swami, Namane Namaste, Saraswata Devi, Gauravani Prachadane, Nirvashesha Srinivani, Pastachadesha Tadane, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Sri Chaitanya Charitamrita Adi Leela 7 verse 76. Hare nāmaiva kevalam Kalo nāsteva gatir anyathā. Recording in progress.
Hare Nāma, holy name of the Lord. Hare Nāma, holy name of the Lord. Hare Nāma, holy name of the Lord. Eva, certainly. Kevalam, only. Kalau, in this age of Kali. Asti, there is none. Eva, certainly. Asti, there is none. Eva, certainly. Asti, there is none. Eva, certainly. Gati, progress. Anyathā, otherwise. Translation for spiritual progress in this age of Kali, there is no alternative, there's no alternative to the holy name, the holy name, the holy name of the Lord. Purport: for progress in spiritual life, the Shastras recommend meditation in Satya Yuga, sacrifice for the satisfaction of Lord Vishnu in Treta Yuga, and a gorgeous worship of the Lord in the temple in Dwapara Yuga. But in the age of Kali, one can achieve spiritual progress only by chanting the holy name of the Lord. This is confirmed in various scriptures. In Srimad Bhagavatam, there are many references to this fact. In the 12th canto, 351, it is said, Kalar dosha nide rajan hasti heko mahan gunaha kirtanat eva krishnasya mukta sangha param vrajat. In the age of Kali, there are many faults, for people are subjected to many miserable conditions, yet in this age there is one great benediction. Simply by chanting the Hare Krishna mantra, one can be freed from all material contamination, thus be elevated to the spiritual world. In Narada Pantra also praises Hare Krishna Maha Mantra as follows: Trayo Veda Shadangani Chandangsi Vivida Sura Sarvam Akshara Astaksharantastam Yajanyat Api Vangmayam Sarva Vedanta Sararta Samsar Arnava Taranaha. The essence of all Vedic knowledge, comprehending the three kinds of Vedic activity, Karma Kanda, Gyan Kanda, and Upasana Kanda, the Chandas, or Vedic hymns, and the processes for satisfying the demigods, is included in the 8 syllables Hare Krishna, Hare Krishna. This is the reality of all Vedanta. The chanting of the holy name is the only means to cross the ocean of nescience. Similarly, in Kali Santanana Upanishad states Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. These 16 names, composed of 32 syllables, are the only means to counteract the evil effects of Kali Yuga. In all the Vedas, it is seen that to cross the ocean of nescience, there is no alternative to the chanting of the holy name. Similarly, Srimad Vacharya, while commenting upon the Mundaka Upanishad, has quoted the following verse from the Narayana Samhita: Dvaparayaya Janar Vishnu Pancharajas tu Kevalai Kalau tu Namamatrena Pujate Bhagavan Hari. In Dwapara Yuga, one could satisfy Krishna or Vishnu only by worshipping him gorgeously according to the Pancharatrika system, but in the age of Kali, one can satisfy and worship the Supreme Personality of Godhead simply by chanting the holy name. In his Bhakti Sandarbha, text 284, Jiva Goswami strongly emphasizes the chanting of the holy name of the Lord as follows: Nanu Bhagavan Namatmaka Eva Mantra Tatra Visheshena Nama Sabdari Alankarta Shri Bhagavata Srimad Rishibis Shahita Shakti Visheshaha. Shri Bhagavata Samam Atma Sambandha Vishesha Pratipadakas Cha Tatra Kevalani Shri Bhagavan Nama Nyapi Nirapekshani Eva Parama Purushartha Phala Parjanta Dana Samartani Tato Mantreshu Namato Pyadika Samartye Labde Katam Dikshari Apeksha Uchate Yadyapi Sarupato Nāsty Tatapi Praya Sabhavato Deha Sambandena
Kadarya Silanam Vikshipta Chittanam Jananam Tatsangochi Karanaya Srimad Rishi Prabritir Atra Archana Marge Kvachit Kachin Maryada Nastapita asti. Shridiva Goswami states that the substance of all the Vedic mantras is the chanting of the holy name of the Lord. Every mantra begins with the prefix Nama Om and eventually addresses by name the Supreme Personality of Godhead. By the supreme will of the Lord, there is a specific potency in each and every mantra chanted by great sages like Narada Muni and other rishis. Chanting the holy name of the Lord immediately renovates the transcendental relationship of the living being with the Supreme Lord. To chant the holy name of the Lord, one need not depend upon other paraphernalia, for one can immediately get all the desired results of linking with the Supreme Personality of Godhead. It may therefore be questioned why there is a necessity for initiation or further spiritual activities and devotional service for one who engages in the chanting of the holy name of the Lord. The answer is that although it is correct that one who fully engages in chanting the holy name need not depend upon the process of initiation, generally a devotee is addicted to many abominable material habits due to material contamination from his previous life. In order to get quick relief from all these contaminations, it is required that one engage in the worship of the Lord in the temple. The worship of the deity in the temple is essential to reduce one's restlessness due to the contaminations of conditioned life. Thus, Narada in his Pancharatrika Vidi and other great sages have sometimes stressed that since every conditioned soul has a bodily concept of life aimed at sense gratification, to restrict this sense enjoyment, the rules and regulations for worshipping the deity in the temple are essential. Sri Rupa Goswami has described that the holy name of the Lord can be chanted by liberated souls, but almost all the souls we have to initiate are conditioned. It is advised that one chant the holy name of the Lord without offense, and according to the regulated principles, yet due to their past habits, they violate these rules and regulations. Thus, the regulated principles for worship of the deity are also simultaneously essential. So here we have a very famous verse indicating that the ultimate process for this age is Nam Sankirtan. இந்த பிரபலமான பதமானது இந்த கலியுகத்திற்கான குறிப்பிட்ட பாதை நாம சங்கீர்த்தனம் என்று வலியுறுத்துகிறது. And it is not just one statement, this is one particular statement here, but we'll find in various Puranas and even in Kali-Santarana Upanishad, the same is stated. இந்த ஒரு இடத்தில் மட்டும் இது குறிப்பிடப்படவில்லை. கலிசந்தான உபனிஷத் மற்றும் பல இடங்களில் இவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Now, one reason, of course, is that the chanting of the name is the simplest process for the least qualified people. இதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் தகுதியில் குறைந்த மக்களுக்கு நாம சங்கீர்த்தனமே மிக எளிமையான வழிமுறையாகும். And in other ages, people were more qualified, so they had other processes. மற்ற யுகங்களில் மக்கள் அதிக தகுதி பெற்றிருந்தார்கள், அதனால் வேறு வழிமுறைகள் பரிந்துரைக்கப்பட்டது. But the result should be the same. ஆனால் பலன் ஒன்றுதான். And though it is for the people of Kali Yuga, it means all the people of Kali Yuga, whether you're qualified or unqualified. கலியுக மக்களுக்கு என்று இங்கே குறிப்பிடப்படுவது அனைத்து மக்களையும் குறிக்கும், அவர்கள் தகுதி பெற்றாலும் சரி தகுதி பெறாவிட்டாலும் சரி. So this, of course, is a general principle, and we cannot take it to an extreme. இது ஒரு பொதுவான கோட்பாடு, இதை நாம் அனைத்துக்கும் பொருத்தமாக வகையில் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. For instance, we cannot say you only chant the name, you don't associate with devotees, you don't hear Bhagavatam, you don't worship the deity, don't do anything, just chant. உதாரணத்திற்கு நீங்கள் பாகவதம் படிக்க வேண்டாம், விக்கிரக வழிபாடு செய்ய வேண்டாம், நாம சங்கீர்த்தனம் மட்டும் செய்தால் போதும் என்று நாம் கூற முடியாது. Of course, you could quote this verse, only the holy name, only the name, only the name, and so we're not going to do anything else. No deity worship, no sadhu sangha, no hearing Bhagavatam, nothing. ஆனால் இந்த பதத்தில் நாம சங்கீர்த்தனம் பற்றியே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, சாது சங்கத்தை பற்றியோ பாகவதத்தை பற்றியோ இங்கே குறிப்பிடப்படவில்லை. But
that is not the intention of such a statement. ஆனால் இந்த வாக்கியத்தின் உண்மையான நோக்கம் அதுவல்ல. So where it says the process for Satya Yuga's meditation and Treta Yuga, Homa, and Dwapara Yuga deity worship, that's the main process. And similarly, Kali Yuga, the main process is Nam Sankirtan. பிரதானமான வழிகள் சத்தியுகத்தில் தியானம் செய்வது, திரேதா யுகத்தில் யஜ்யம் செய்வது, துவாபர யுகத்தில் விக்கிரக வழிபாடு செய்வது, அதே போல கலியுகத்தில் நாம சங்கீர்த்தனம் செய்வதாகும். But in Satya Yuga, it doesn't mean they only meditated and they didn't hear scriptures and they didn't do anything else. No, they also did these other processes. ஆனால் சத்தியுகத்தில் தியானம் மட்டுமே செய்தார்கள் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. அவர்களும் சாஸ்திரம் படித்தார்கள், சாஸ்திர உரைகளை கேட்டார்கள், அந்த வழிகளில் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொண்டார்கள். So mainly do the Nam Sankirtan, and we have to also be careful that we don't contaminate it with processes like karma or jnana. இந்த யுகத்தில் பிரதானமாக நாம் நாம சங்கீர்த்தனம் செய்ய வேண்டும். ஆனால் மற்ற மார்க்கங்களாகிய கர்ம ஞானத்தோடு அதை கலந்து விட கூடாது. So we cannot contaminate it with other processes of bhakti because they're all absolute. பக்தி பூர்ணமானது, அதை மற்ற மார்க்கங்களோடு சேர்த்து தூய்மை இழக்க செய்யக்கூடாது. Nevertheless, we put an emphasis upon the Nam Sankirtan. நாம் கிருத்திகிறோம். So the question arises, of course, that we have various mantras, pancharatrik mantras, which are used in diksha and deity worship. So if chanting the holy name is the major process that does not require that diksha, then why do we take diksha at all? ஆனால் தீட்சை மந்திரம், விக்கிரக வழிபாட்டிற்கென்று ஒரு மந்திரம் என்று சில மந்திரங்கள் உண்டு. நாம ஜபமே பிரதானமான வழிமுறை என்றால் நாம் ஏன் அந்த மந்திரங்களை கடைபிடிக்கிறோம்? Yeah. So ultimately, nāma is independent of other processes. நாமமானது மற்ற மார்க்கங்களை சாராமல் சுதந்திரமாக செயல்படக்கூடியது. And if you can't do deity worship, you can't get diksha or whatever, and you chant according to parampara and acharyas and devotees, etc., and scripture, then you can get the highest goal. நம்மால் விக்கிரக வழிபாடு போன்ற பிற செயல்களை செய்ய முடியாவிட்டால் கூட நாம சங்கீர்த்தனத்தை சாஸ்திரங்கள் மற்றும் ஆச்சாரியர்கள் உபதேசத்தின்படி நாம் கடைபிடித்தால் நாம் மிக உயர்ந்த பலனை அடையலாம். So, in other words, we can chant, and whatever is favorable for that chanting, we also accept to support that chanting. நாம் நாம ஜபம் செய்யலாம், அதற்கு சாதகமான விஷயங்களையும் நாம் ஏற்கலாம். அதன் மூலம் நாம ஜபம் நன்றாக செய்ய முடியும். And those things which are favorable will help us maintain Sudanam as opposed to nāmabās. அவ்வாறு சாதகமான விஷயங்கள் நாம் சுத்த நாமத்தை ஜபம் செய்ய உதவும், நாம அபாசத்திலிருந்து நம்மை காப்பாற்றும். So therefore the other angas of bhakti are all supporting the chanting of the holy name. பக்தியின் மற்ற அங்கங்கள் நாம ஜபம் செய்வதற்கு உதவியாக இருக்கிறது. So, of course, in this commentary of Jiva Goswami, or from Bhakti Sandarbha, there he says, ultimately, mantra is made up of the name of the Lord. It's there somewhere in the mantra. ஜீவ கோஸ்வாமி தன்னுடைய உரையில் குறிப்பிடுகிறார், மந்திரம் என்பது பகவானின் நாமத்தாலேயே ஆக்கப்பட்டது, அதை தாண்டி எதுவும் இல்லை என்று குறிப்பிடுகிறார். So then what's the difference? We can chant Harinam Sankirtan or we can chant the Diksha mantras. Name is there. அவ்வாறு இருக்கையில் வேறுபாடு என்ன? நாம் ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தை ஜபிக்கலாம், தீட்சை மந்திரத்தையும் உச்சரிக்கலாமே, இதில் என்ன வித்தியாசம்? But he also says that there is other words attached, like the syllable nāmaha, so it's not only the names. ஆனால் வேறு சில அக்ஷரங்கள் அதில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. உதாரணத்திற்கு நமக, அதனால் நாமம் மட்டுமே அதில் இல்லை. Of course, in this verse it says only the name, only the name, only the name. So here we have nama attached to it, so it's not only the name. இந்த பதத்தில் நாமம் மட்டும் நாமம் மட்டும் நாமம் மட்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இந்த மந்திரத்தில் நமக என்பது சேர்த்து கூறப்படுகிறது. So there is one difference.
இது ஒரு வேறுபாடு. In other words, it's not just one name, there are other words attached to that name like namaha, swaha, etc. அதாவது அந்த நாமம் மட்டுமல்ல, அதோடு சேர்த்து நமக, ஸ்வாக போன்ற வார்த்தைகளும் அங்கே இணைக்கப்பட்டுள்ளது. Of course, because of that, then the name is not just a vocative case, it has to turn into dative case. Krishnaya namaha. இதன் காரணத்தினால் நாம் நாமத்தை மட்டும் தனித்து கூற மாட்டோம், அதோடு சேர்த்து மற்ற அச்சரத்தையும் உச்சரிப்போம். உதாரணத்திற்கு கிருஷ்ணாய நமக என்று கூறுவோம். And then he says here that there are particular shaktis embedded in those mantras by the sages, rishis like Narada, etc. ரிஷிகளும் முனிவர்களும் அந்த குறிப்பிட்ட மந்திரத்தில் சக்திகளை வைத்துள்ளார்கள் என்றும் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And through that, then they become non-different from the Lord. அந்த சக்தியின் மூலமாக அந்த மந்திரம் பகவானிலிருந்து வேறுபட்டது அல்ல. This is also a reference to the fact that these pancharatric mantras, even Vedic mantras, they all have a sage attached to them. பஞ்சராத்திரிக மந்திரமும் மற்றும் வேத மந்திரங்கள் அனைத்திற்கும் பின்னால் ஒரு முனிவர் இருக்கிறார். Yeah. So for each mantra there's a sage, there's a chandas, that is the meter of the mantra, there is a shakti of the mantra, etc. There's a bija of the mantra. So all these things are listed. When you recite the mantra, you have to recite all these things. So and so, rishi, so and so, shakti, so and so, bija, etc. ஒவ்வொரு மந்திரத்திற்கு பின்னால் அதற்குரிய முனிவர், சக்தி, பீஜம், மீட்டர் போன்றவை இணைந்தே இருக்கிறது. So because of the influence of the rishi, then the mantra gets its particular power. அந்த ரிஷியின் தாக்கத்தினால் அந்த குறிப்பிட்ட மந்திரத்திற்கு சக்தியானது கிடைக்கிறது. And so when you recite the mantra, then you also have to give respects to that rishi, otherwise it won't have the power. அந்த மந்திரத்தை ஒருவர் உச்சரிக்கும் பொழுது அந்த ரிஷிக்கு உண்டான மரியாதையும் அவர் செலுத்த வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அந்த மந்திரத்திற்கு சக்தி கிடைக்கும். And through that mantra, which has namaha in it, etc., then it says it produces a particular relationship of the individual to the Lord. அந்த குறிப்பிட்ட மந்திரத்தில் நமக போன்ற வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவதன் மூலமாக அந்த மந்திரத்தை உச்சரிப்பவருக்கும் பகவானிற்கும் ஒரு உறவுமுறையானது ஏற்படுகிறது. And then he states, well, also the names of the Lord are completely independent. They don't need the rishi or anything like that. They don't depend on grammatical structure, etc. அதே சமயத்தில் பகவானின் நாமம் சுதந்திரமானது. அதற்கு ரிஷி முனிவரின் துணையோ அல்லது இலக்கணத்தின் துணையோ தேவையில்லை. And still they give the highest result. இருப்பினும் பகவானின் நாமம் உயர்ந்த பலனை அளிக்கிறது. So then the question comes that, okay, so we just have the name and it doesn't depend on anything and we get the highest result, so why do we have to chant the mantras? எனவே ஒருவர் கேட்கலாம், நாமங்கள் இருக்கிறது, அது உயர்ந்த பலனை அளிக்கிறது, அவ்வாறு இருக்கையில் நாம் ஏன் மந்திரங்களை உச்சரிக்க வேண்டும் என்று. So then the answer is that, so actually there is no necessity ultimately. இதற்குண்டான பதில், அதற்கான தேவை எதுவும் இல்லை. But then he says, though that is so, generally people have bad qualities because of attachment to their material bodies. இவ்வாறு இருந்தாலும் பொதுவாக மனிதர்களிடம் பௌதிக சரீரம் இருக்கும் காரணத்தினால் அவர்களுக்கு தீய சங்கம், தீய குணங்களானது இருக்கத்தான் செய்கிறது. And they have disturbed hearts, minds, vikshipta chittanam. அவர்களின் மனம் ஒருநிலைப்படாமல் கவனச்சிதறலில் இருக்கிறது. And so therefore he says to restrict this, then this archana marga is proposed by the rishis. They recommend this process. இது போன்ற கவனச்சிதறலை குறைப்பதற்காகவே அர்ச்சன மார்க்கமானது பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. But then he says kvachit, kvachit, kachit, kachit. Sometimes in certain circumstances. ஆனால் இங்கே காச்சித் காச்சித் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அது சில குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில்
சில நேரங்களில் என்று பொருள்படும். So in other words, he doesn't make the same statement as we have in this verse, harer nāmaiva kevalam, etc. He says they recommend it in particular cases. வேறு வகையில் கூற வேண்டுமென்றால் harer nāmaiva kevalam என்றதை அவர் வலியுறுத்தவில்லை, அது ஒரு குறிப்பிட்ட விசேஷமான தருணங்களில் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று கூறுகிறார். Now the counter argument could be that the name is independent, the name gives all results, so it can also take away all the disturbances in the heart and all the bad qualities, etc., which it does, definitely. இதற்கான எதிர்வாதமானது நாம் சுதந்திரமானது, நாமம் அனைத்து சக்தியும் உடையது, அவ்வாறு இருக்கையில் அந்த நாமமே ஒரு மனதை தூய்மைப்படுத்தலாமே. And of course, all processes of bhakti are kleshagni. It will destroy karmas, desires, ignorance, etc. பக்தியின் அனைத்து வழிமுறைகளும் கிளேஷாக்னி, அதாவது ஆசைகள், கிளேஷங்கள் அனைத்தையும் அந்த வழிகள் மூலமாக அறுத்தெறிய முடியும். And Sankirtan is the most powerful method of doing all of that. அந்த வழிகளில் நாம சங்கீர்த்தனமே மிகவும் சக்தி வாய்ந்த வழிமுறையாகும். So therefore we don't depend on anything else. அந்த வழிமுறை வேறு எந்த வழிமுறையும் சார்ந்து இல்லை. But as I said, that doesn't mean that we reject any of the processes of bhakti. ஆனால் இதன் பொருள் நாம் பக்தியின் மற்ற வழிமுறைகளை நிராகரித்து விடுகிறோம் என்றாகாது. So whatever of those processes are favorable to support the chanting, so you can do Synonyms, then we accept those processes. அந்த சுத்தநாம ஜபத்தை ஒருவர் செய்வதற்கு எந்தெந்த வழிகள் சாதகமாக இருக்கிறதோ அந்த வழிகளை நாம் ஏற்கிறோம். So as Rupa Goswami suggests in the Nectar of Devotion, Nam Sankirtan main process, but we accept hearing Bhagavatam, we accept association devotees, we accept living in the holy dham, and we accept worship of the deity as powerful processes to help us. நாம சங்கீர்த்தனமே பிரதானமான வழிமுறையாக இருந்தாலும் நாமத்தில் தங்குவது, பக்தர்களின் சங்கத்தை ஏற்பது, சாஸ்திரங்களை படிப்பது போன்ற வழிகளையும் நாம் கடைபிடிக்கிறோம். அதன் மூலம் நம் நாம சங்கீர்த்தனம் அதிக சக்தி பெறுகிறது. So therefore the conclusion we get from this is the emphasis should always be on the chanting of the name. இதிலிருந்து நாம் பெறும் இறுதி முடிவு நாம சங்கீர்த்தனமே பெரிதாக வலியுறுத்தப்படுகிறது என்பதாகும். But if you read previously in the Adi, in the chapter 1 here, it talks about because he offers respects to gurus, etc., and one of the first verses, so then there's a whole explanation about offering respects to guru. இதற்கு முந்தைய புதங்களில் குருவிற்கு எவ்வாறு நாம் மரியாதை செலுத்த வேண்டும் என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. So if the name is completely independent, why do we have to concentrate on worshiping guru? நாமம் சுதந்திரமானது என்றால் நாம் ஏன் குருவை வழிபட வேண்டும்? So therefore it's also explained there that there are several types of guru. பல வகையான குருக்கள் இருக்கிறார்கள் என்றும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. One of course is the Chaitya Guru, the Lord in the heart. ஒன்று சைத்திய குரு, ஒருவர் மனதில் இருக்கும் பகவான். And then the other is the external guru. மற்றொன்று வெளிப்புறமான குரு. And then the external guru could be Shiksha Guru or Diksha Guru. அந்த வெளிப்புறமான குரு சிக்ஷா குருவாக இருக்கலாம் அல்லது தீக்ஷை குருவாக இருக்கலாம். And then it is also said that you cannot differentiate between them. அந்த இருவருக்கும் இடையில் நாம் பாகுபாடு பார்க்க கூடாது என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. It's also explained that the Diksha Guru represents the giver of Sambandha Gyan. தீக்ஷா குரு சம்பந்த ஞானம் அளிப்பவர் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Of course the deity is Madana Mohan. விக்கிரகம் மதன மோகன விக்கிரகமாகும். And then the Shiksha Guru represents the Abhidheya, the one who teaches the process of bhakti. சிக்ஷா குரு பக்தி பாதையை சொல்லித்தரும் அபிதேய என்பதை விளக்கும் சாணத்தில் உள்ளார். And the deity is Govinda. அவருக்கு உண்டான விக்கிரகம் கோவிந்தர் ஆவார். So therefore we can't say that Madana Mohan is better than Govinda or whatever like that. It's the same thing. It's all Krishna. மதன மோகனர் கோவிந்தரை விட சிறந்தவர் என்று நாம் கூற முடியாது. அனைத்துமே கிருஷ்ணரை தான் குறிக்கிறது.
So, therefore, we have a Diksha Guru who gives us a relationship with the Lord through the mantra, and then we have the Shiksha Guru who gives us all the details on how to perform bhakti and chant the holy name. தீட்சை குரு மந்திரத்தின் மூலமாக ஒருவருக்கு பகவானோட தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார். சீக்ஷை குரு நாமஜபம் எவ்வாறு செய்வது, பக்தி மார்க்கத்தை எவ்வாறு செய்வது என்ற விஷயங்களை அவருக்கு சொல்லித் தருகிறார். And though they are jivas, so they're ultimately always different from the Lord, at the same time, for the disciple, that they have to equate them with the Supreme Lord. அவர்கள் ஜீவாத்மாக்களாக இருந்தாலும், அவர்கள் பகவானிலிருந்து வேறுபட்டவர்களாக இருந்தாலும், சீடரை பொறுத்தவரை அனைவரையும், அதாவது பகவான், சிக்ஷா குரு, தீக்ஷா குரு மூவரையுமே ஒரே தளத்தில் தான் வைத்து மரியாதை செலுத்த வேண்டும். So why we need the Guru? Why we have to respect the Guru? நமக்கு ஏன் குரு தேவை? நாம் ஏன் குருவை மதிக்க வேண்டும்? So to establish the relationship and to give instructions on the worship. Those are the functions. பகவானோட ஒரு உறவை ஏற்படுத்திக் கொள்ளவும், வழிபாட்டு முறையை கற்றுக்கொள்ளவும் தான் நமக்கு குரு தேவை. Now, of course, you could also argue that the name itself will also give you the relationship as well as the process, which is true. ஒரு வாதிடலாம், நாமமே அந்த உறவு முறையை ஏற்படுத்தி விடுமே, அவ்வாறு இருக்கையில் நமக்கு ஏன் குரு தேவைப்படுகிறார் என்று. So in this commentary or explanation of Jiva Goswami, he says Atma Sambandha Vishesha Pratipadakas, that the mantra gives you a relationship with that Lord. So therefore Sambandha Gyan. இங்கே ஜீவ கோஸ்வாமி விளக்குகிறார், அந்த மந்திரமானது நமக்கு பகவானோடு ஒரு உறவை ஏற்படுத்துகிறது. இது சம்பந்த ஞானமாக கருதப்படுகிறது. But the name also gives you a relationship with the Lord. ஆனால் நாமம் பகவானோடு ஒரு உறவு முறையை ஏற்படுத்துகிறதே. So therefore the name can function for both. நாமம் இரண்டு வழிகளிலும் செயல்படலாம். However, what we cannot avoid is the teachings. இருப்பினும் அவருடைய போதனைகளை நாம் ஒதுக்கிவிட முடியாது. So the shiksha or the abhideya is necessary in order to chant the name purely. சீக்ஷை அல்லது அபிதேயை சுத்த நாமத்தை உச்சரிப்பதற்கு தேவைப்படுகிறது. And included in that teaching, of course, is sambandha abhideya prayojana. அந்த போதனைக்குள் சம்பந்தம், அபிதேய, பிரயோஜனம் ஆகியவை அடங்கியுள்ளது. And so the name is independent. Nevertheless, we need the instruction. So therefore, that is why the sadhu sangha is necessary and the sravana are necessary. நாமம் சுதந்திரமானது, ஆனால் நமக்கு உபதேசமானது தேவைப்படுகிறது. அதனால் தான் ஸ்ரத்தா மற்றும் சாது சங்கா போன்றவை அவசியமாக கருதப்படுகிறது. But can you also say that? Can you also say that, like, see, here he 3 times saying harer nāma, kevalam. So this harer nāma also, like, because it is also said that there are total 9 angas of bhakti, principal angas. Among one can give a highest result. So by this is saying that even if one doesn't accept others 8, one is sufficient. Kirtan is sufficient. By this also, can you also say like this similar? 9 அங்கங்கள் பக்தியில் இருக்கிறது. அதில் ஏதேனும் ஒரு வழிமுறை ஒருவர் கடைபிடித்தால் கூட அவர் உயர்ந்த பலனை அடையலாம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இங்கே ஹரேர் நாமைவை கேவலம் என்று 3 முறை கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே ஒரு கீர்த்தனத்தில் ஈடுபட்டால் கூட அவர் உயர்ந்த பலனை அடைவார் என்று நாம் எடுத்துக் கொள்ளலாமா? Well, of course, in the nectar devotion there it says you could do one or many. So he gives example, Parikshit by hearing and Sukadev by chanting, etc. They all attain the same goal. சாஸ்திரத்தில் நாம் ஒரு வழிமுறையை கடைபிடிக்கலாம் அல்லது பல வழிமுறையை கடைபிடிக்கலாம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பரிஷித் மகாராஜர் ஸ்ரவணத்தின் மூலமாகவும் சுகதேவ கோஸ்வாமி கீர்த்தனத்தின் மூலமாகவும் அதே பலனை அடைந்தார்கள். But that doesn't mean they only did that. So Parikshit only didn't hear, obviously, because we know that he did deity worship when he was a child, whatever. And he must have chanted the name of the Lord also. So it's not just he did that.
one thing, but mainly he's famous for that one activity. So they do one main activity and the others are supporting that. இதன் பொருள் பரீட்சித் சிரவணம் மட்டுமே செய்தார் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. அவர் சிறு வயதில் விக்கிரக வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருக்கலாம், வேறு வழிமுறைகளை கடைபிடித்திருக்கலாம், ஆனால் சிரவணத்திற்கு அவர் பிரபலமானார். எனவே பக்தர்கள் அதை ஒரு பொதுவான விதியாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. But in Kali Yuga, the main process is Nam Sankirtan. எவ்வாறு இருப்பினும் கலியுகத்தில் நாம சங்கீர்த்தனமே பிரதானமான வழிமுறையாகும். Sixth canto, this second chapter, there Vishnu Sukhuti he elaborately explain everything how this even to chant the holy name, no need any diksha and other things. But even we see Jiva Goswami also in the Bhakti Sandarbha, he also states that if one doesn't take initiation, one will take, but next life he will take but as like an animal. In Bhakti Sandarbha it is there. Yeah. And again, but how to understand, here is no need any initiation. They say no, one has to take. Yeah. Because otherwise you will take birth as an animal. Yeah. ஜீவ கோஸ்வாமி பக்தி சந்தர்ப்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளார், ஒருவர் தீட்சை எடுக்காவிட்டால் அவர் அடுத்த பிறவி மிருகமாக பிறப்பார் என்று. 6வது ஸ்கந்தத்தில் நாம் நாமஜபம் செய்ய எந்த ஒரு தீட்சையும் தேவையில்லை என்று விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் கூறுகிறார்கள். இதை எவ்வாறு நாம் புரிந்து கொள்வது? As far as worshipping the deity and following Pancharaka Marga, then definitely you have to take diksha. விக்கிரக வழிபாட்டிற்கும் பஞ்சராத்திரிக முறையை கடைபிடிப்பதற்கும் ஒருவர் கண்டிப்பாக தீட்சை பெற்றிருக்க வேண்டும். So in glorifying any process, they will tell all of us glories, and if you don't do it, you go to hell. எந்த மார்க்கத்தை மகிமைப்படுத்தவும் அவர்கள் அனைத்து விதிகளையும் கூறுவார்கள், அதோடு சேர்த்து அதை செய்யாவிட்டால் நரகத்தை அடைவீர்கள் என்றும் கூறுவார்கள். So that is true, but then again, since chanting the name includes all other processes, therefore it's already accomplished by chanting. இது உண்மைதான். ஆனால் நாம சங்கீர்த்தனத்தில் ஒருவர் அனைத்து மார்க்கத்தின் பலனையும் அடைக்கும் காரணத்தினால் நாம சங்கீர்த்தனத்தின் மூலம் அவர் அந்த வழிமுறைக்கு உண்டான பலனையும் அடைந்து விடுவார். And then again, you'll see also the statements to say that if you don't chant the holy name of the Lord, you're also going to go to hell. அதே போன்று பகவானின் நாமத்தை உச்சரிக்காவிட்டால் நரகத்திற்கு செல்வோம் என்றும் சில வாக்கியங்கள் உள்ளது. So therefore we have to take all the statements in proper context. ஒவ்வொரு வாக்கியத்தையும் அதை எந்த நோக்கத்தோட ஆசிரியர் குறிப்பிட்டுள்ளார் என்பதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Usually you mentioned that mantra means namaha, but we see in Hare Krishna Maha Mantra there's no namaha. Because it's not mantra, it's nāma. Why we call Hare Krishna Maha Mantra? Yeah, Hare Krishna Nama. I explained that yesterday. That is mantra in general, the Vedic mantras, the mantras of Bhagavad Gita, any sacred utterance we call mantra in that sense. But when we're talking about mantras for diksha, as opposed to nāma, then that's a special usage of the word mantra. So we can directly tell Hare Krishna Nama. Yeah. ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் என்று குறிப்பிடுகிறோமே, அதில் நமகா என்ற வார்த்தை இல்லையே. அவ்வாறு இருக்கையில் எவ்வாறு அதை ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் என்று குறிப்பிடுகிறோம் என்பது கேள்வி. தீட்சைக்குத்தான் மந்திரம் தேவை, நாமத்தை கூறுவதற்கு அது மந்திரம் தேவையில்லை. ஆனால் அனைத்து மந்திரங்களும் அது சிறந்த மந்திரம் என்ற காரணத்தினால் அதை மகா மந்திரம் என்று அழைக்கிறோம் என்பது மகாராஜர் என்பது. Also you mentioned that the Guru gives knowledge, but if you see in ISKCON, most of the time the Guru is keeping traveling. He comes once in a year to the temple. Most of the knowledge the devotee gets it from the daily Bhagavatam class, reading Purport books. So how to understand that? Like குருவானவர் ஞானத்தை அளிக்கிறார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இஸ்கானை பொறுத்தவரை குருவானவர் பிரச்சாரம் செய்வதற்காக பல இடங்களுக்கு செல்கிறார். பக்தர் பொதுவாக பாகவத வகுப்புகள் மூலமாக ஞானத்தை பெறுகிறார். இதை நாம் எவ்வாறு பார்ப்பது? So those who give the mantra are diksha gurus. Those who give the teachings are diksha gurus. மந்திரங்களை தருபவர் தீட்சை குரு ஆவார், போதனைகளை தருபவர் தீட்சை குரு ஆவார். So then we have these two types of gurus, and we have to give them proper respect. இரண்டு வகையான குருக்கள் இருக்கிறார்கள், அவர்களுக்கு உண்டான சரியான மரியாதையை நாம் அளிக்க வேண்டும். So if one is not engaged in deity worship, no need for him to take diksha. ஒருவர் விக்கிரக வழிபாடு செய்யாவிட்டால் தீட்சை எடுக்க தேவையில்லையா? Yeah, technically that's as Jiva Goswami also says that the diksha is for deity worship, but it's for rich householders who can spend all their money on worshiping the deity. உண்மைதான், தீட்சை என்பது விக்கிரக வழிபாட்டிற்குத்தான்.
விக்கிரகத்தை வழிபாட்டிற்காக பணத்தை செலவழிப்பதற்காகவே அந்த வழிமுறையானது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று ஆசிரியர் குறிப்பிட்டார். So in spite of all these statements, still we tend to emphasize the diksha. So that's a little bit of a, we can say, a distortion. இந்த வாக்கியங்கள் இருந்தாலும் கூட நாம் தீட்சையை வலியுறுத்துகிறோம். இது அந்த இந்த வாக்கியங்களை திரித்து கூறுவது போன்ற கூட புரிந்து கொள்ளப்படலாம். He refers that Prabhupada made this system of getting initiation. So how we can stop this? Well, so we have to continue. The system has always been there. It's a pancharadic thing, so it's a scriptural, etc. So it's not that we're denying it. And the Goswamis also, they have their different lines. Like Advaitacharya has a line from him, and Gadadhar Pandit has a line. Janava has her line, etc. So it's not that it's something concocted. It's there within the sampradaya. It's just the emphasis we put on it. That's the whole thing. பிரபுபாதரே இந்த தீட்சை முறையை உபதேசித்துள்ளாரே, இதை நாம் எவ்வாறு கைவிடுவது என்பது கேள்வி. வழிமுறையானது பொதுவாக எல்லா ஆச்சாரியர்களும் குறிக்கிறார்கள், ஆனால் வலியுறுத்தப்படுவது தீட்சை மகாமந்திரமே ஆகும். So certainly there's always, even in here in these chapters, first chapters, this is idea that you have to give proper respect to the guru and consider non-different from the Lord. இந்த அத்தியாயத்தில் கூட குருவிற்கான மரியாதையை நாம் கொடுக்க வேண்டும். அவர் பகவானிலிருந்து வேறுபட்டவர் அல்ல என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. But it does not say Diksha Guru there at all. It's just Guru. ஆனால் தீட்சை குரு என்று எங்கும் குறிப்பிடப்படவில்லை, குரு என்று தான் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And then most of the quotations that we give for giving respect to the Guru is they're actually Shiksha Gurus, not Diksha Gurus. They come from Upanishads or Bhagavatam. பொதுவாக பாகவதம் உபனிஷதங்கள் குரு என்று குறிப்பிடப்படுவது சிக்ஷா குருவைத்தான். Maharaj, you were explaining how the Siksha Guru is at least required and chanting is sufficient. So if you look at Ritviks, they have Prabhupada books and they accept Prabhupada as the main Siksha Guru. They chant the main thing is they accept him as the Diksha Guru. That's the whole problem. Sorry? They accept him as the Diksha Guru. No problem about Shiksha Guru. We accept Prabhupada as Shiksha Guru also. But they're accepting him as a Diksha Guru. So they take Diksha from him and get a name from him through somebody else. That's the difference. சீக்ஷை குரு தேவை, நாமஜபம் தேவை, இவை ரெண்டுமே போதும் என்று கூறினீர்கள். ஆனால் ரித்விக்கை பொறுத்தவரை அவர்கள் பிரபுபாதரை தீக்ஷா குரு ஏற்கிறார்கள். இவை நாம் எவ்வாறு காண்பது என்பது கேள்வி. மகாராஜன் என்பதில் பிரச்சனை அவர்கள் செய்யும் மற்ற விஷயங்களில் அல்ல, அவர்கள் பிரபுபாதரை தீக்ஷை குருவாக ஏற்கிறார்கள். அதை தவிர அவர்கள் செய்யும் அனைத்து வழிமுறையும் செய்துதான் இவ்வாறு தீக்ஷை குருவாக ஏற்பது மட்டும்தான் தவறு என்று நாம் குறிப்பிடுகிறோம். So what they're chanting, what effect their chanting would have? Because they're also chanting 16 rounds. The holy names. அவர்களும் 16 மாலைகள் ஜபம் செய்கிறார்களே, அதனால் அவர்கள் என்ன பலனை அடைவார்கள்? So the main effect would be, or we could say is, depends upon if they commit aparad or not. If there's aparad, no effect. அவர்கள் அபராதம் செய்கிறார்களா இல்லையா என்பதை பொறுத்து தான் அவர்களுக்கான பலனானது வழங்கப்படும். அபராதம் இருந்தால் பலன் கிடைக்காது. So this we say it's a mistake them to accept Srila. We say that it's a mistake to accept Srila Prabhupada even now as Diksha Guru. So that is not so significant if they chant offenselessly. Yeah. நாம் அவர்கள் பிரபுபாதரை தீட்சை குருவாக ஏற்பது தவறு என்று குறிப்பிடுகிறோமே, அவ்வாறு இருக்கையில் அவர்கள் அபராதமின்றி ஜபம் செய்தால் அது ஒரு பெரிய முக்கியமான விஷயமாக கருதப்பட தேவையில்லையா என்பது கேள்வி. ஆம் என்பது மகாராஜாவின் பதில். In fact, GBC has made a specific statement. Srila Prabhupada is the primary Shiksha Guru for all of ISKCON. So we're not disputing the teachings. ஜிபிசியில் கூட பிரபுபாதரே முதன்மையான சிக்ஷா குரு என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Nor do we also say that you must take Diksha in order to advance. No one's made us, and there's no law like that also. தீட்சை எடுத்தால் தான் பக்தியில் முன்னேற வேண்டும் என்று எந்த சட்டமும் இல்லை. Probably the Ritviks may think that Diksha Guru must be perfect, bona fide, not contaminated. He should not fall down. So now they say, at least Prabhupada didn't fall down. It's better not take risk and directly take shelter of Prabhupada and we go back
whom back to God. Well, you could definitely. We're also you could take shelter of Prabhupada. It's only a matter of giving diksha. That's the main dispute. When Srila Prabhupada was personally present in this planet. Okay. Please continue. தீட்சை கொடுத்த குருவை பொறுத்தவரை அவர் வீழ்ச்சி அடையக்கூடாது, தவறிழைக்கக்கூடாது என்று இன்றைக்கு நினைக்கிறார்களே, அதன் காரணமாகவே அவர்கள் பிரபுபாதரை குருவாக ஏற்கிறார்கள் என்று நாம் கருதலாமா என்பது கேள்வி. மகாராஜரின் பதில், பிரபுபாதரை சீக்ஷ குருவாக பெறலாம், அவரிடம் இந்த உபதேசம் பெறலாம், அதில் எந்த தவறும் இல்லை. அவருடைய புத்தகங்களை படிப்பதன் மூலமாகவோ அவர்கள் உபதேசத்தை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக நாம் நிச்சயமாக பக்தியில் முன்னேறலாம். When Prabhupada was personally present in the planet, in the later stages, he couldn't travel. So some sannyasis and temple presidents, they gave initiation on behalf of Prabhupada, and even the mantra. So that was there, and they say Prabhupada is still living in this moment, in his books. So why we can't do this? What Prabhupada did when he was there. பிரபுபாதர் இந்த பூவுல இருந்த பொழுது கூட முதிர்ந்த வயதில் அவர் பிரயாணம் மேற்கொள்ள முடியாத காரணத்தினால் அவர் சார்பாக பக்தர்கள் சென்று தீட்சை அளித்தார்கள், உபதேசம் அளித்தார்கள். இதனால் நாம் ஏன் இப்பொழுது அதை கடைபிடிக்க கூடாது? So Prabhupada authorized certain people when he was alive, but the people who are doing it now were not authorized by him. So, and then what happens next generation? Who authorizes who? I think revelation, Prabhupada came in a dream. Well, yeah, you could say that. Well, we don't buy Prabhupada. We could say Rupa Goswami came to me in a dream also. Say anything. பிரபுபாதர் இருந்த பொழுது அவர் சில நபருக்கு அங்கீகாரத்தை அளித்தார், அதன் மூலம் அவர்களுக்கு சக்தி அளிக்கப்பட்டு அவர்கள் அந்த வேலையை செய்தார்கள். இப்பொழுது அந்த அங்கீகாரத்தை அளிக்க யாருமே இல்லை என்பது மகாராஜன் பதில். அவர் இருக்கையில் பிரபுபாதர் மற்றவர்களுக்கும் அங்கீகாரம் அளித்தார் நாம் கூறலாமா பொதுவாக என்பது கேள்வி. ரூப கோஸ்வாமி இருக்கும் பொழுது கூட தான் அங்கீகாரம் அளித்தார் என்று நாம் கூறலாம். இதை நாம் எவ்வாறு ஏற்பது என்பது பதிலாகும். Maharaj, there is this Cheto Darpan Marjanam. So there is this about purification of the heart or purification of the mind, and in Bhagavad Gita, I think Vishnu Chakati Thakur or Baldevi Devushan talk about antakaran. It's an internal organ, which we don't really discuss in the beginning of the 7th chapter. So how do we understand what is this antakaran? Is it a combination of these elements, or is it something different? It talks about heart, the mind and the memory. அந்தகரணம் என்பது மனதை குறிக்கிறதா அல்லது மூளையை குறிக்கிறதா அல்லது வேறு எதையாவது குறிக்கிறதா என்பது கேள்வி. Well, the technical definition of antakara is manas, buddhi, ahankara and chitta. Those four. அந்தகரணம் என்பது மனம், புத்தி, அகங்காரம், சித்தம் அனைத்தையும் குறிக்கும். Online questions, please. Hare Krishna Maharaj, there are a few questions. This is from Kalanidhi Das. Is it true that Western religions also preach chanting of holy names, though not the primary names? மற்ற மேற்குலக மதங்களிலும் புனித நாமத்தை வலியுறுத்துகிறார்களா? முதன்மையான நாமத்தை அவர்கள் வலியுறுத்தாவிட்டாலும் புனித நாமத்தை போன்ற ஒரு நாமத்தை தினம் அவர்கள் வலியுறுத்துகிறார்களா என்பது கேள்வி. Well, certainly they chant the names, whether it's Islam or Christianity or whatever, they chant names. So, yeah, and many of them may be secondary names because they don't give God a form or activities, so they have to be rather indirect names like He is very great or whatever like that. கிறிஸ்தவ மதம் போன்ற பிற மதங்களிலும் நாமத்தை உச்சரிக்கிறார்கள், ஆனால் பிரதானமாக அவை இரண்டாம் பட்ச நாமமாக இருக்கிறது. முதன்மையான நாமத்தை அவர்கள் உச்சரிப்பதில்லை. The four sampradayas, the bona fide sampradayas, what we see in Kaliga, was there such sampradaya in other yugas also? கலியுகத்தில் 4 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சம்பிரதாயம் இருக்கிறது. மற்ற யுகங்களிலும் இது போன்ற சம்பிரதாயங்கள் இருந்ததா? What is that? In other yugas? Well, not as we know it, because their founders appear in Kali Yuga. நமக்கு அதை பற்றி தகவல் இல்லை, ஏனென்றால் இந்த சம்பிரதாயத்தை கண்டறிந்தவர்கள் கலியுகத்தை சேர்ந்தவர்கள். This is from yesterday's class. I think Sumitra Prabhu has asked a question. Lord Chaitanya appeared to broadcast holy name as Yuga Dharma for Kali Yuga, and he appeared 5,000 years before. The question is, what was the system followed before by Mahaprabhu? It means 4,500 years. What were the main process people are following? கலியுகம் ஆரம்பித்து 5000 வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. பகவான் சைத்தன்யர் 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தோன்றித்தான் இந்த நாம சங்கீர்த்தன வழிமுறையை பரிந்துரைத்தார். அவருக்கு முன்னால் எந்த வழிமுறையை மக்கள் கடைபிடித்தார்கள்?
Well, of course, one of the processes is deity worship. ஒரு வழிமுறை விக்கிரக வழிபாடாகும். And we see many of the Sampradayas still doing deity worship, not Nam Sankirtan. பல சம்பிரதாயங்களில் இன்றும் விக்கிரக வழிபாடு கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. நாம சங்கீர்த்தனத்தை அவர்கள் கடைபிடிப்பதல்ல. Others may be more attached to the Vedas, and they may do homas and whatever. அல்லது வேதங்களின் மீதோ ஹோமங்களின் மீதோ அவர்கள் வலியுறுத்தல் செய்யலாம். Is there a difference in result from kirtan and chanting? கீர்த்தனத்திற்கும் நாம ஜபத்திற்கும் ஏதேனும் வேறுபாடு உண்டா? அதை அடையும் பலனில். It means japa. Oh, well, actually, japa is included in kirtan. It's included as part of kirtan. நாம ஜபம் என்பது கீர்த்தனத்தின் ஒரு அங்கமாகும். This is yesterday's class. Sarva mantra sara nama. Nama is the essence of all Vedic hymns and scriptures. The question is, even though in yugas other than Kali Yuga, primary process was not Nama Sankirtan, but in the context of this verse, devotees following scriptures, can we say that Nama Sankirtan underlying process all yugas, and in Kali Yuga, particular Nama Sankirtan become predominating all other processes? நாம சங்கீர்த்தனமே அனைத்து வேதங்களின் சாரம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது கலியுகத்தில் இருக்கும் மக்கள் இதை படிக்கும் பொழுது நாம சங்கீர்த்தனமே அனைத்து யுகங்களையும் கடைபிடிக்கலாம், ஏனென்றால் அதுவே வேதங்களின் சாரம் என்று ஒருவர் கருதலாமா? Well, all the processes are absolute, so they're non-different from the Supreme Lord. மற்ற வழிகள் அனைத்தும் பூர்ணமானது, அந்த வழிகளுக்கும் பரமபுருஷ பகவானுக்கும் வேறுபாடு இல்லை. But some may be, let's say, involve different senses. ஆனால் வெவ்வேறு புலன்களை பயன்படுத்தி அந்த வழிமுறையை ஒரு கடைபிடிப்பார்கள். For instance, up in the Vedas, mental or internal rather than external. பொதுவாக மனதை உபயோகப்படுத்தி உட்புறமாக தான் வேத மந்திரங்களை உச்சரிப்பார்கள். So the chanting of the name, of course, is using the voice, also involves the hearing, and also involves smaranam, the mind. நாமஜபம் செய்யும் பொழுது நாம் நம்முடைய குரலை பயன்படுத்துகிறோம், காதை பயன்படுத்தி கேட்கிறோம், அதோடு மனதை பயன்படுத்தி நினைக்கிறோம். And it does it in the most effective way, so therefore it becomes the most powerful process. இது மிகவும் சக்தி வாய்ந்த வழிமுறையாகும், ஏனென்றால் இது அனைத்து புலன்களையும் மிக சிறப்பாக பயன்படுத்துகிறது. So just as Krishna includes all the other forms of the Lord, so you can say the name includes all the other processes. எவ்வாறு கிருஷ்ணனின் நாமம் பகவானின் அனைத்து நாமத்தையும் உள்ளடக்கியது என்று கூறுகிறோமோ, அதே போல் இந்த வழிமுறை அனைத்து வழிமுறைகளையும் உள்ளடக்கியது என்று கூறணும். Another question, Srila Purport replied differently whenever someone asks how to chant with attention. Sometimes Purport said bring back the mind wherever it wanders, and sometimes he replied chant like a child crying for his mother. So like this he gave different answers different times. Question is, in today's time and age, what is the best way to completely absorb ourselves in chanting Hare Krishna and develop taste for chanting holy name of the Lord? இன்றைய சூழ்நிலையில் ஒருவர் மனதை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி எவ்வாறு ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஜபிப்பது, எவ்வாறு நாம ஜபத்தில் ஒரு ருச்சியை ஏற்படுத்திக் கொள்வது? Well, as the second verse of the Shashtaka says, that there's no real fixed rules. சிக்ஷாஷ்டகத்தின் இரண்டாவது பதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, நிலையான விதிகள் என்று ஒன்றும் கிடையாது. And according to the individual, that certain methods may work for them, they don't work for another person. ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபருக்கு ஏற்றாற்போல் சில வழிமுறைகள் செயல்படும், சில வழிமுறைகள் செயல்படாது. But in any case, the basis of all of that is to have great faith. எவ்வாறு இருப்பினும் எந்த வழிமுறையும் அடிப்படையான விஷயம் நம்பிக்கையாகும். Accompanied by humility, tolerance, giving respect to all others. அதோடு சேர்த்து பணிவு, பொறுமை, அனைவருக்கும் மரியாதை தருவது போன்ற ஒரு குணங்களையும் ஒருவர் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். Another question, in order to develop raganuga bhakti, is there a particular consciousness that we need to develop when chanting Hare Krishna Mahamantra? ராகானுக பக்தியை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஜபிக்கும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட உணர்வு நிலையில் அல்லது மனநிலையில் ஜபத்தை செய்ய வேண்டுமா? Well, in Raganuga Bhakti, your main meditation is on your particular service in a particular rasa to the Supreme Lord.
ராகானுக பக்தியில் ஒருவர் தியானிப்பது அவர் பகவானுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ரசத்தில் செய்யும் சேவையை பற்றியே ஆகும். Hare Krishna, Sarlamadhav Prabhu. Before you ask the last question, just one question here from the class attendants. Guru Maharaj, you had been explaining about antakarna and how to understand the word chitta in this explanation. சித்தா என்ற வார்த்தையை அந்தகரணம் என்ற ஒரு வார்த்தைக்கு நீங்கள் விளக்கத்தை தந்தீர்களே, அதன் அடிப்படையில் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? So it usually means consciousness. சித்தம் என்பது பொதுவாக உணர்வை குறிக்கும். But obviously it's not spiritual consciousness because it is antakarana is part of material energy. ஆனால் அது ஆன்மீகமான உணர்வை குறிக்காது, ஏனென்றால் அந்தகரணம் பௌதிக சக்தியின் ஒரு அங்கமாகும். So we could say it's the material reflection of consciousness once Jiva gets covered by Prakriti. ஒரு ஜீவாத்மாவின் உணர்வு நிலையை இந்த பௌதிக உலகத்தில் பதிவிருக்கும் பிம்பம் என்று கூறலாம், ஏனென்றால் இங்கே ஜீவாத்மா மாயால் மூடப்படுகிறது. So go ahead with the last question, Prabhu. Yeah, last question, Prabhu. Yeah, this on Facebook. Name of Krishna is the topmost. Then why one should chant Mahamantra 16 syllables? Instead, one can simply chant Krishna, Krishna, Krishna. பகவானின் நாமமே, கிருஷ்ணருடைய நாமமே மிக உயர்ந்தது. அவ்வாறு இருக்கையில் ஒருவர் ஏன் ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம், அதாவது 16 அட்சரங்களை கொண்ட மந்திரத்தை உச்சரிக்க வேண்டும்? கிருஷ்ண கிருஷ்ணா என்றே கூறலாமே. So yes, the name is simply the name. So you can just chant Krishna, you could chant Govinda, or we say Krishna Keshava like that, or whatever. That's all nāma, and it's all kirtan. நீங்கள் எந்த நாமத்தை வேண்டுமானாலும் ஜபிக்கலாம், கிருஷ்ணா, கோவிந்தா என்று எந்த நாமத்தை வேண்டுமானாலும் ஜபிக்கலாம், அதுவும் கீர்த்தனமாகவே கருதப்படுகிறது. But because Lord Chaitanya instructed this particular mantra, which comes from also the Upanishad, Kali Santana Upanishad, and it was passed down through our Goswamis in their parampara, so we chant this mantra. ஆனால் கலிசந்தான உபனிஷத்தில் இது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் காரணத்தினாலும், சைத்தன்ய மகாபிரபு இதை பரிந்துரைத்த காரணத்தினாலும், கோஸ்வாமிகள் வழியில் இது வந்திருக்கும் காரணத்தினாலும் நாம் இதை கடைபிடிக்கிறோம். So in the Marka Sampradaya or Vallabha Sampradaya, they also worship Krishna, also do kirtan, but they may have some different mantra. நிம்பார்க்க சம்பிரதாயத்திலும் வல்லப சம்பிரதாயத்திலும் கிருஷ்ணரை வழிபடுகிறார்கள், அவர்களும் கீர்த்தனம் செய்கிறார்கள், ஆனால் அவர் வேறு வழிமுறையை கடைபிடிக்கலாம். Thank you, Maharaj. Recording in progress. Recording stopped. Hare Krishna. Thank you all the devotees for joining The today's Kindle wonderful. edition of the book. We can visit Amazon website for your country. And sign in with your account. We can search the book by typing the title of the book or type H.H. Bhanuswamy in the search bar to get the complete list of Maharaj's publications. By clicking H.H. Bhanuswamy, we can see the entire library. Let's select a book, say Gopal Champu. On the right hand side, you will find a drop down box